If you want to save money, kailangan alam mo muna ano yung reason ba't ka nagsisave. Filipinos, they don't save because they do not know exactly ano yung gusto nilang pag-ipunan. Kasi kapag hindi ka yung nag-dictate kung saan pupunta yung pera mo, yung mga kaibigan mong magastos, yung magdi-dictate kung saan pupunta yung pera mo. Breadwinner ka right now, single ka, nagpo-provide ka sa parents mo, sa mga kapatid mo right now. Paano sila kapag ikaw yung nawala? Pinapakita niya, ano na yung mga bagay na napaghandaan mo na and ano pa yung kailangan mo pang paghandaan. Ayaw naman natin ng nightmare yung retirement natin, di ba? Parang hindi enough yung kinikita ko dito, parang imposible, no? Ay, 50,000 lang kinikita ko. Ay, 30,000 lang kinikita ko. Hanggang dito lang yung pangarap ko. It's either ma-disappoint ka, ma-discourage ka, or ma-encourage ka, or ma-inspire ka. Kung hindi enough yung isang work ko, ano kailangan kong gawin? Paano ko mapag-iipunan tong wedding na to, travel na to, kotse na to, bahay na to? Yes. Welcome to Takeaways with Josh, and if you are new here, I am Josh, and here with me is my beautiful wife. Morning! And in this channel, we share our biggest takeaways in life, finance, career, and business. And in this episode, we're gonna talk about paano ba kami nag-handle ng finances namin, paano ba kami nag-monitor ng spending habit namin, and paano namin na-make sure na okay yung financial life namin. Yes. And paano namin napaplan yung goals namin? Financial goals. Yes. So kami, para lang magka-idea kayo, every weekend, Meeting. nagmi-meeting kami yan, para maayos ang aming mga finances. No? Yes. And meron kami tracker na ginagamit, and yun yung i-share namin sa inyo. And we are giving it for free. No? Just go to the description box ng ating video, and pwede nyo ma-download doon yung tool. And this tool is actually the tool na ginagamit ko when I was still starting my financial journey. And Dinevelop lang namin. Tinuro ko sa kanya, and then siya yung nagpaganda. Yan. Yes. Pero madami pa tong improvements. Madami pa siyang pwedeng improve in the future. So, gusto lang namin as much as possible to keep it simple para nagagamit talaga. Kasi usually kapag yung mga trackers na ganito, planners, kapag hindi siya simple, nakaka-overwhelm siya sa mga beginners. Kapag naka-overwhelm siya, the tendency is hindi siya natutuloy-tuloy. So, hindi namin maintain. Sayang, di ba? So, na-discourage yung mga tao to track their finances. So, yun yung goal namin. Simple lang. Hindi sobrang complicated. Useful and practical. Yup. And bakit ba kami nagmo-monitor ng finances namin, no? Even nung start pa lang, no? And up until now, bakit kailangan natin siyang i-monitor? Because sabihan nila, if hindi mo ma-manage ang 30,000 ng maayos, mahirapan kang i-manage yung 100,000 or 200,000 na income. Yes. So, it's gonna start with yung habit mo, no? Kung paano mo siya binabudget, paano mo siya minomonitor, so that pag na-reach mo na yung level ng income na gusto mo, no? Madali na lang sa'yo. Yes. It's self-discipline talaga. Nakaka-grow siya ng self natin. Kasi first, kapag nag-start tayo mag-plan ng finances natin, tendency is, una ma-overwhelm. Pangalawa is ma-disappoint, especially kapag ma-discourage, ma-disappoint, especially kapag yun nga, hindi tayo andon sa goal na gusto natin, status in our finances na gusto natin. So parang magtatrack tayo sa start, magtatrack ka ng expenses, tapos negative, parang ayoko na pala, na-stress lang ako, nakaka-add siya ng stress. Pero once we go beyond that, yung no-overwhelm na stress pag nakikita na negative, diba? It's so helpful in our financial life kasi dun tayo mas nakakapag-isip what we can do more, what we can adjust, how we can strategize so that maging healthy yung finances natin. So yun naman yung goal nito. It's not just for the sake of tracking lang, but for us to have a healthy financial life. So it's a journey. So it's okay if we start ng negative pa, tapos as we progress, di ba, nakaka-proud yun kapag nakikita natin yung progress natin. We have records of that, di ba, for years, 4 months. So yun yung nakakatuwa kapag nagpa-plan and nagta-track ng budget. Yup, and also no, ang isa sa mga natutunan ko during that time na nagmo-monitor ako ng expenses ko is yung habit na na-build ko na yun up until now sa business, no, na nandun yung habit of monitoring. Kasi sabi nga nila, hindi mo may improve ang bagay na hindi mo minomonitor. So kailangan meron kang previous data, no, as someone na nag-work sa university and nag-research, no, kailangan meron kaming information na ang tawag yun, historical performance. Yes. Historical data. Yeah, para ma-adjust mo ano yung next na action steps mo. Oh, di ba sa corporate nga we do yung mga annual report, mid-year report, quarterly report, ganyan monthly report. Yup. Di ba? So ganun din sa personal life natin. If we want to see change, we want to see a healthier financial life. Yan, we start with disciplining ourselves in terms of budgeting. Okay, so basically, tracker na to is budget tracker. At the same time, monitoring siya ng expense, ng spending habit mo. So budgeting is basically, ikaw yung magdidikta, no? Ikaw yung magsasabi kung saan pupunta yung kaperahan mo. Okay, bakit siya important? Kasi kapag hindi ikaw yung nag-dictate kung saan pupunta yung pera mo, yung mga kaibigan mong magastos, no? Yung magdidictate kung saan pupunta yung pera mo. No? On the other hand, you're gonna monitor. So basically, ito yung expected mo and ano yung actual na nangyari for that month. So kaya siya important na minomonitor both. Okay? Alright, sige, let's start with our planner. So ganito siya gamitin. Once you download it and you open it, meron siyang user guide.
So, nakalagay dyan, the Affluence Budget Planner User Guide. So, ano siya? It's a budgeting tool, but at the same time, we added mga future planner, mga savings goals, tracker ng assets natin. Ayan. So, here, meron tayong different sheets. Ayan. So, ito yung overview ng sheets natin. Again, yung savings goals, it's for planning and tracking our financial goals. Dito tayo naglilist ng goals natin. Gaano katagal? Estimated cost nun. Asa natin kukunin na income? Sa side hustle ba? Or sa full-time work natin? Progress natin sa savings nandun din. And kung kailan natin siya last na in-update. So, example nito is, for example, you're saving up for a wedding, for a home, for a car, for a travel. So, dito yun natin ilalagay. Next is assets tracker. So, dun sa assets tracker, minomonitor natin yung savings and investment natin on a monthly basis. So, dito natin nililist down yung mga banks natin, investment accounts. Para nakikita natin kung nag-increase ba siya or nag-decrease. Kasi dito mo din mamamatch. Pwede naman hindi siya perfectly na to the dot. Pero dito mo mamamatch kung negative ka that month, edi dapat bumaba yung nasa savings mo. Pero kung positive ka that month, dapat mag-reflect din yun sa assets mo, sa bank mo. So, ganun siya. Budget plan. Dito naman sa budget plan, of course, very important, meron tayong nakaset na plan muna kung paano natin gagastusin yung pera natin. So, dito natin lalagay yung different income sources, kailan tayo naka-receive ng income, mga paydays natin, how much yung allotted natin for savings, investments, needs, and wants. Ayan. And dito sa budget plan, nakakopy siya dun sa other sheets, dun sa annual and the monthly sheets na meron tayo, no? Kasi yun yung nakaset mo eh. Ito yung plano. Ito yung goal. So, para may guide tayo per year tsaka month by month. Next is naman yung transactions list. So, dito, we log our financial transactions, including yung date. Very important kasi para lalabas siya dun sa appropriate sheet. Kung sa January yan, dapat sa January sheet din siya lalabas. And, yun, ma-update yung mga summaries natin. Automated. Yes, na siya, automatic na yan, no? So, kami, what we do ni Josh is, nagtatrack kami sa notes. Yan, kasi meron kami ginagamit na Google Keep. Nakashare yun, both emails namin. So, both of us makakapag-edit kasi yun yung easiest for us eh. So, daily, no, doon lang namin nilalagay lahat. So, lagay mo lang, anong day ngayon, Feb 19, for example, and then ano yung expenses mo, food, transportation, ganyan, for the whole week. No? Tapos, saka lang namin i-input lahat dito on the weekend. Yes. So, yun siya. So, maganda doon. Develop the discipline talaga to write down your expenses, especially kapag medyo forgetful tayo, lagay agad natin, ano. So, whatever works for you. Kung sa notebook yan, edi sa notebook, tapos i-transfer natin sa sheets. Kung sa phone yan, why not, diba? It's easier. So, yun yung isa. And then, the annual financial summary. So, ito yung yearly overview natin ng ating mga expenses, savings and investments, yung budget performance natin. And again, yung mga monthly budget dashboard. So, 12 months na yan, i-update na lang siya automatically, no? I-update na lang yan. Basta once we update our transactions list, automatic na update din yung annual and then January to December. So, ganun siya, no? This one, ang unahin natin is the savings goals. Ayan. So, yung savings goals natin, ito, open natin. So, we have here, so very simple lang, no? We write our goal for, depende sa inyo, short term, medium term, tsaka long term. So, kapag short term, 1 to 3 years, or within 1 year, medium term is 3 to 5 years. And yung long term, yung mga 5 to 10 years, 5 to 20 years, or more, no? Basically, the principle here is if you want to save money, no, kailangan alam mo muna ano yung reason ba't ka nagsisave. So, it must start with the goal setting because most of the Filipinos, they don't save because they do not know exactly ano yung gusto nilang pag-ipunan. So, dapat specific ka dito if it's travel, no? Tuwing kailan mo gusto mag-travel, gaano katagal, magkano, para alam mo kung magkano yung isi-save mo on a yearly basis, monthly basis, or daily basis. Sige, for example. Yes, it's just 4 questions, no? So, the what, ano yung goal mo? The when, kailan mo siya gusto ma-achieve? How much? Ibig sabihin ko, how much is, magkano ba siya, estimated cost, and then how? Saan mo siya kukunin? Paano mo siya pag-iipunan? So, for example, dito, maglagay tayo ng, wedding. For example, wedding. If you're Wedding. single, nagpa-plan ka na, wala ka pang girlfriend or boyfriend. Yan. So, kunwari, in 2 years time, wow. So, kahit single pa tayo, pwede na tayo mag-ipon for So, wedding, no? Yeah, para ready. So, take note pala, itong mga naka-yellow dito. Pag yung cell ay naka-yellow, ibig sabihin hindi natin siya nakiklik, hindi siya nagagalaw. Okay, so 2 years time. So, short term siya, automatic yung type ng goal is na update na. Estimated cost natin, for example, is 500,000, half a million. Diba? So, ibig sabihin nun, mako-compute na yun. Total yearly contribution for that goal, 250,000. Monthly, we save 20,833. Daily, 694,700. So, natin kukunin, for example, business. Yan. Current savings natin, for example, meron na tayong 50,000. And that's 10%. For example, in-update natin siya January 1, 2024. Ayan. Ay, meron pala siyang 01, January. 2024. Yan. Okay? Yeah. So, ganun siya. So, ano pang example? Kuwari, travel, meron kayo na pagplanuhan. So, gusto mo every year kang makakapag-travel, ganyan. Oo, for example, or kaya, kunwari, every 6 months, why not, diba? Enjoying the life. So, since ito, duration in years, so 0.5. Okay? And then, kunwari, magkano yung travel na yun, local lang naman. Let's say 20,000, okay na. So, ibig sabihin, we save 3,000 per month. That's around 100 pesos per day. Saan mo siya kukunin? Full-time work natin. Okay? Current savings natin, kunwari, wala pa. That's fine. So, kailan mo siya last in-update? Same lang. So, ganun lang. And then we just populate it ng mga goals natin and libre mangarap.
Yan, Diba? pwede mo lagay dyan, kotse. So, Yes. search mo na, magkano ba yung gusto mo ba i-cash yan or gusto mo down payment. So, magkano usually? Nasa 250, no? 250,000. So, and then kailan? Gaano katagal? 1 year. So, lalagay natin yan dito. So, ngayon, may kita mo, magkano yung daily na dapat, magkano yung monthly na dapat nasa-save mo for those goals, sa lahat ng mga goals mo na yun. So, ngayon, syempre, mapapaisip ka, parang hindi enough yung kinikita ko dito, parang imposible. No? So, dalawa yung pwede mong maging reaction dyan. Parang, ay, wag na nga lang. Parang ayoko na tong gawin. Or kaya patagalin na lang natin, wag na pala magpakasal. Oo, patagalin na lang after 10 years na lang pala. So basically dito, it's either ma-disappoint ka, ma-discourage ka, or ma-encourage ka, or ma-inspire ka na ano ngayon yung kailangan kong gawin. Paano lalaki yung income ko? Paano ko mapag-iipunan tong wedding na to, travel na to, kotse na to, bahay na to? Yes, it's expanding your mindset, expanding your psychological wallet. Na okay, kung ito pala yung goal ko, how much yung kinikita ko? Diba? Instead na, we limit ourselves with our income. Ay, 50,000 lang kinikita ko. Ay, 30,000 lang kinikita ko. Hanggang dito lang yung pangarap ko. Diba? Yep. So, why not think the other way around? So, ito yung mga gusto kong ma-achieve in life. How much dapat yung kinikita ko? So from there, makakapag-isip ka, okay, kung hindi enough yung isang work ko, ano kailangan kong gawin? Okay? So dyan napapasok yung side hustles, side business. Para then hindi ka limited dun sa isang resources mo lang, 'di ba? So yun, so that's the basically the savings goals, no? So kung in a relationship kayo, pag-usapan nyo, no, or kaya kung single ka, magplano ka mag-isa mo, no? It's okay. Oo, okay lang yun, di ba? It's a good trait. Oo. Actually, in fact, ako personally, wala pa akong girlfriend noon. Pinaplano ko na, paano makakapag-ipon pang wedding, pang car, ganyan, etc. Naalala ko actually, nung friends pa lang tayo, nung shinare mo sa akin yung planner mo, ay yung sa budgeting mo, no? Tapos meron na siyang gantong feature. Tapos nakita ko may nakasulat na wedding. Sa loob-loob ko, good job, good job. Yeah. So, after few years, yun, nakapagpakasal kami, di ba? Yeah. So, very important talaga na alam mo, no? Tsaka, kumbaga, may inspiration ka, bakit ka mag-iipon. Alright, sige. So, after that, meron tayong future planner. Ayan. So, ito recent ko lang to in-add, no? So, yung future planner kasi, ang goal naman nito is, there will come a time na magkakaroon ng emergencies, magkakaroon ng sickness, accident, minsan at death, or magre-retire tayo, Yeah. or we have kids na kailangan pag-aralin. Yeah. Yun. So basically, Etc. it's how pinapakita niya, ano na yung mga bagay na napaghandaan mo na and ano pa yung kailangan mo pang paghandaan. Yes. Alright. Ito sa future planner, again, yung mga naka-yellow, hindi siya nababago. It's very simple. Lagyan natin dito yung monthly net income natin. So, net meaning nabawas na yung tax, nabawas na yung mga deductions natin for mga contributions natin sa PhilHealth, SSS, GSIS, etc. And also, add kung meron kayong mga income from side hustles, kasama na dito. So, for example, monthly net income natin, let's say, is 50,000. Yeah. So, we just enter it there. So, kung makukompute na yon, we have here emergency fund. So, 3 times of our monthly income, yun yung minimum natin na emergency fund na target, 150,000, 6 times is 300,000. And then we put the actual. So for example, ngayon, meron lang tayong nakaipon na 10K for emergency. So again, this is for emergency, hindi ito, oh my gosh, emergency, may concert si Taylor Swift, kukuha ko sa emergency fund ko. So iba yun, sa savings goals natin yan ilalagay. Emergency fund is for life-threatening and non-life-threatening emergencies. For example, nagkasakit, nagkaroon ng calamity, nagkaroon ng... May nasira sa bahay. May nasira sa bahay, nagkaroon ng accident, may nasira sa CR. Kailangan mo maglabas ng cash kaagad. So dito yon. So basically, emergency fund is para siyang savings, pero emergency fund yung pangalan niya. Yes. Okay, so dapat naka-separate siya sa savings account nyo. Okay, so kasi dapat naka-separate na bangko siya. So iipunin mo yan, equivalent to at least 3 times ang monthly income mo. So magtatabi ka pa unti-unti, 2,000 per month, 3,000 per month, hanggang ma-build mo yung at least 3 times ng monthly income mo. That's 150,000. Or kung may family ka, recommended namin 6 times ng monthly income mo, which is Yes. 300,000 sa case na to. Alright, so nakalagay na doon yung actual natin, for example, 10K. So ibig sabihin nun, ang minimum na emergency fund gap na pag-iipunan pa natin, 140,000. So ayun ang Ganun tanong, siya. paano mo ngayon pag-iipunan yun? Gaano kalaki yung set aside mo from your 50,000 na income? Yes. So later, pwede natin yan ilagay dun sa budget plan. Yes. Yup. Next naman, dito din, once na lagay na natin yung monthly net income, nakukompute na yung recommended life insurance coverage natin. So here, ang basis kasi namin dito is Dapat insured ka ng times 10, your annual. Annual so yearly amount equivalent sa income. 10 times ng annual income mo. So anong ibig sabihin daw nun? Kapag ikaw na wala ka sa equation, nagkaroon ng death, there must be someone there will be people na kailangang mabuhay and makasurvive. And if you are the main provider or soon to be the main provider ng family mo, no, or kaya breadwinner ka right now, single ka, provide ka sa parents mo, sa mga kapatid mo right now. Paano sila kapag ikaw yung nawala? So you will be giving 50,000 every month for the next 10 years because It takes 10 years. Based on studies kasi, it takes 10 years for the family na naiwan to cope from the loss of the breadwinner. so during the time na nagre-recover sila or kaya nag-aaral pa yung mga bata, no, merong income na pumapasok. So after 10 years, most likely meron na silang mga other sources of income nun. So that's the principle. Bakit kailangan mo ng life insurance coverage equivalent to at least 10 times ng annual income mo? Yes. On the right side naman, makita natin critical illness coverage. Computation nito is minimum 2 million or times 5 your annual income, whichever is higher.
year. Yep. Okay, so ganun siya. Kasi critical illnesses, stroke, heart attack, cancer. If we ask around, alam naman natin kung meron tayong kakilala na nagkaroon ng mga ganitong illnesses, we know kung gaano siya ka-expensive, 'di ba? Instead of just relying sa mga government help, etc. na sobrang minsan hindi pa natin sure kung makakuha tayo or what. It's something to be prepared, 'di ba? Sa mga gantong mga scenarios. Yep. So, kaya nakalagay din siya dito. Yeah. So, again, these two naman nakalagay dyan is recommended, no? Hindi naman to kailangan na Yun agad-agad. oo, dapat tomorrow ito na agad, no? Dapat meron na akong gantong coverage. So, hindi naman ganun. So, again, it's financial planning. That's why we're doing this. So no? pinaplano mo, for example, right now, ang budget mo pa lang is pang 1 million na health insurance coverage. That's good. And then, kapag lumaki yung income, ano yung kasunod? Kaya natin siya ginagawa para makita nyo ano yung mga dapat pag-ipunan. And kapag lumaki yung income nyo, ano yung next na ipaprioritize natin? Yes. And actually, what's interesting here is kapag lumalaki yung income mo, let's say, nag-70,000 yan, lumalaki din yung recommended natin ng mga coverage. Kaya, kasi that's for the sake of our family and for ourselves, di ba? Para ma-cover yung mga gantong mga instances. And hindi natin masayang or hindi natin magastos sa mga gantong emergencies. Yung mga pinag-iipunan natin dito sa savings goals, di ba? Yung mga pinag-iipunan natin, hirap na tayo mag-save, compute, tapos mapapapunta lang sa mga emergencies, di ba? Sayang. So, yun yung purpose niyan. Alright? Sige, next is ito for tracking our life insurance plans. Yan, ito gusto ko to eh. So, for example, dito lalagay natin, meron na tayong company insurance. And for example, ang company insurance natin, 1 million. Other benefits, kung meron man, example yan, kung meron siyang hospital income. Kung lang. Kapag nako-confine, meron daw binibigay na allowance kapag nasa hospital. Yan. Well, syempre yung premium amount, most of the time, kapag company insurance yan, hindi naman na natin sagot yan, no? So, wala na yan dito. Next, kapag meron tayong mga personal plans, kung ang personal plan natin, for example, we have VUL or insurance with investment. And ang coverage din natin doon is 1 million. Diba? Other benefits noon, wala naman na tayong nilagay kasi gusto natin ma-maximize yung investment part. So, insured tayo primarily, tapos may bonus na investment part. Let's say, ang premium noon ay 2,500 per month. Or, ayan, kung 2,500, tas per month yun, lalagay natin dito is monthly. And then, yung due dates natin. So, for example, due date natin every 10th of the month. Na-track mo pa yung due dates mo. Alright? And other insurances. Pwede din dito, ano ba ba? Yung kumari, meron ka pang another, pure life insurance. So, pwede din yan i-add dito. So, yung total coverage natin is 2 million. And ang insurance gap na lang, kung ang basis natin is 6 million yung recommended natin, 4 million na lang insurance gap. Di ba? Nakikita natin yung progress. Yeah. So, the good thing is, dapat meron kang protection. No? So, kung wala pa, yun dapat yung isa sa kailangan mong i-prioritize. No? Yes. Next naman, same with critical illness plans. So, these are health insurance plans. So, for example, we have a health insurance. Amount of coverage natin doon, let's say 1 million. Di ba? Nag-start tayo. Other benefits, meron din siyang hospital, income, benefit. Ayan. Okay. Or kaya accidental death benefit, kung familiar kayo doon. And premium amount niya, for example, is 3,000 per month. Frequency of payment, monthly. So, lagay ulit natin yung due date, 25th of the month. So, you keep track of your plans. So, kaya dito din may due date kasi it's very important that you keep your insurance in force or hindi natin siya hahayaan na tinatawag natin mag-lapse or kaya hindi na siya maging effective, no? So, kasi wala din tayong coverage. Tayo actually yung lugi, tayong mga insured kapag nawawala insurance natin. Kasi millions yung pwedeng mawala sa atin eh, depending on our coverage. Yep. Yan. Alright, next naman, other protection plans. For example, dito we have, kung meron kayo mini-maintain na HMO or health card. For example, wala kayo nun sa company, pwede yung ilagay dito yung coverage. For example, 100,000 per illness per year. O, di ba? 100,000 per illness per year. And other benefits, kunwari, meron siya accidental benefit, pwede dyan. Premium amount natin, kunwari, we pay for it ng yearly. Di ba? So, lagay nyo lang dito, yearly. Ayan, ayan siya. Okay. Lagay nyo lang dito, yearly. And then, annual, yun pala. And then, lagay natin is, kunwari, every December 10. Di ba? So, naka-track na siya. Medical insurance, if you have memorial plan, then actually, pwede nyo din isama dito kung meron kayong kotse, car insurance. Pwede din dyan. If you have pets, you love your pets so much. Pet insurance. Yep. Yan, so pwede nyo lagay dyan. Alright? Yep. Very important to, especially if you have a growing family. Mas makikita mo dyan sino yung mga dapat protektahan, sino yung mga wala pang insurance, sino pa yung walang HMO, medical insurance, memorial plans. Para din, lahat ma-make sure mo na nandun pa rin yung peace of mind as your family grows or as you transition to the next season of your life. Yes. Alright, next. Retirement fund planning. O, di ba sabi ko sa inyo, future planner eh. Retirement fund planning. So, dito, ine-enter natin. So, automatic nakalagay na yung natin, no? Yung monthly income natin dito. Pero syempre, ang i-enter natin, ilang years pa tayo magtatrabaho. So, let's say we are 30 years old. Gusto nating mag-retire ng 60 years old. So, para mabilis. So, 30 working years left. And yung current inflation rate natin is, yung inflation rate, again, is ito yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Alright? So, ito yung madalas nating nakikita sa news. So, for example, kapag sinabi ng inflation rate ay 4%. Okay? Ibig sabihin na 4% from last year. Kumari, ganun. Ibig sabihin nun, yung 100 pesos natin last year, yung mabibili natin sa 100 pesos last year, this year,
mabibili natin yung same goods na yun, pero at 104 pesos na. So, mas mahal. So, yun yung inflation. Yun yung impact ng inflation, no? Nababawasan yung purchasing power ng pera natin. And if that's the case, you have to understand na yung income ko dapat nag-i-increase. Yes. No? So, ngayon, pag nag-retire ka, dapat yung income mo ngayon, mas mataas siya ng many times, no? 4% every year. So, lalagay natin dito. Ang average inflation rate kasi natin is nasa 4%. Yes. Ngayon, mga nasa 4, nasa 5, pero umaabot siya ng 9. Actually, kapag in-update nyo siya, pwede nyo siya i-google eh. Lagay nyo lang inflation rate Philippines, tapos yung year. May kita nyo agad. Yung previous year, may kita nyo agad yung inflation rate that time. So, for example, 4% yung nilagay natin. Sorry. Yan, 4% yung nilagay natin. Ibig sabihin, yan. Yung monthly income natin, adjusted for inflation, kapag 60 years old na tayo. Yung 50,000 daw natin. Oo, yung 50,000 natin today. Yan. Kapag 60 years old na tayo, diba? Yung, dapat ang kinikita natin, 162,000 na. Assuming na 4% every year tumataas yung mga bilihin. Yup. Grabe, no? So, pero that's true, ha? Kasi kapag nakikipagkwentuhan tayo sa mga magulang natin or kahit nga pag-reunion ka sa mga batchmates mo nung high school, nung college, maalala nyo yung times na magkano lang yung merienda sa kantin, magkano lang yung pagkain, magkano lang yung fast food, diba? Ngayon, pag tinitingnan mo sa fast food, wala na masyadong 2 digits lang. Yup. Nasa 100 plus na yung mga presyo, diba? So, it's very real, yung inflation, no? And here is, para makita mo dito, ano to monthly basis to, no? And the reality is that, if mag-retire tayo ng 60, no? Sa statistics, nabubuhay ang mga tao ng up to 80 years old. So, if mag-retire tayo ng 60, mabuhay tayo hanggang 80 years old, that is 20 years of retirement. yes. No, if that is 20 years of retirement, the question is, sino yung magpapasahod sa atin kung hindi na tayo sumasahod? Yeah. Okay, ang option natin dito is either you still work, no? Or you gonna trust the SSS or the GSIS para ma-save tayo, no? Mga pensions. Or we gonna expect our children, no, to provide for us, which I believe ayaw naman natin mangyari. Yeah, kasi that's what we're breaking nga eh, yung cycle of our children providing for us. Kasi yung generation natin, for sure some of us have experienced that, providing for our aging parents and at the same time trying to build a family, providing for our children. So, yun, what can we do about it? Diba? So first is knowing how much ba yung pag-ipunan natin, diba? So dito yun. So from here, kung that's monthly income adjusted for inflation, at 60 years old, 162,000 dapat yung kinikita natin ng monthly to sustain our 50,000 lifestyle, this equivalent ng this year, diba? So itong 162,000 na to, multiply natin yan by 12 for 12 months times 20 years of retirement. So yun yung nakuha natin dito na 38 million. Okay? 920,000. So this is assuming na syempre we do not work at all na talaga. For example, we do not have a business, we stop working na. And diba, ano ba pangarap natin pag nag-retire? Gusto natin nagta-travel. Ayaw naman natin ng nightmare yung retirement natin, diba? So at least dito we have figures. Okay, ito pala yung possible na kailangan ko pag nag-retire ako to maintain my lifestyle. Yep. Alright? So here, malalagay din natin dito, ano yung actual natin? So how much na yung meron tayo? Let's say we just have, just being honest, meron lang tayong, yung naipon natin, 100,000, diba? Yep. So, okay lang yun. Ano bang mga ways to fund our retirement, diba? Well, first is, yun nga, may mga pension tayo dun. Second is, investing on our own. Saving and investing. But of course, kapag saving alone, pag kinumpute nyo, kahit nag-save ka ng 10,000 Per month for 30 years, hindi siya magiging enough. So, it's really important to learn how to invest. Kasi in investing, there's compounding growth. Yun. So, compounding growth meaning, kung meron tayo in-invest na 100,000, tapos nag-grow yan ng 5%, 10%, di ba mataas yung 10%? Di ba? Tapos, yung principal natin na 100,000 plus yung growth nun. On the next year, pwede yun ulit mag-grow ng 5% to 10%. Hindi lang yung 100,000 natin, pero pati yung nag-interest na. And so on and so forth. So, yun yung compounding growth. Okay? So, yun yung gusto nating i-take advantage. That's why we want to learn how to invest. Yep. First, it can be stressful kasi may kita mo, laki-laki naman. Ngayon, totoo ba talaga to? Yes, it's real. Kahit hanapin nyo pa sa ibang ways ng compute, yes, ganyan talaga siya, no? But I hope na ito is maging way to inspire us to grow ourselves, di ba? Learn how to save more, learn how to invest, or study how to invest, di ba? And also, don't hesitate to seek for help. Yan, para may makatulong sa inyo in these things, di ba? Kesa naman, it's too late already. Yun. Alright? Sige, next is simplified estate planning. May kita yung talagang pinplano na natin yung buong buhay dito, di ba? Ano ba yung estate plan? Ayan, estate planning. Well, estate planning is, kasi when we are taken out of the picture, so let's say, for example, sipag-sipag natin buong lifetime natin, no? Tapos nakapag-acquire tayo ng 20 million worth of assets. Mga properties, cash, investments, etc. Yung mga pinaghirapan natin yun throughout our lifetime, hindi siya simply natatransfer lang sa mga kids natin, sa asawa natin, or kung sino mang may iwan natin. Meron tayong dinadaan ng process for it. So when we're taking out of the picture, so whatever yung mga assets na naiwan natin, ang tawag doon is our estate.
And then there's a process of transferring it to our mga heirs. Yun. So basically, hindi ka agad yun automatic maipapangalan sa Yes. mga anak mo. Oo. Especially in the Philippines. Yep. Matagal siya na process. Lalo So, na kapag mga walang will. Yes. So you have to Walang pay kasulatan. the estate tax na babayaran natin yung government para ma-make sure natin na sa kanila pa rin mapupunta. Yes. But that is the usual problem. A lot of people, they fail to prepare for this, no? Yes, oo, ito commonly naririnig natin sa mga probinsya. May naiwang 20 hectares si ganito, tapos hindi makuha ng mga anak kasi meron palang estate tax na tinatawag na kailangan bayaran sa government. So dahil hindi nila mabayaran yun, Mag-i-interest. mag-i-interest siya. Either pupunta na lang yung property sa government or kaya pwedeng may pumasok na iba, maghanap ng way para mabenta. Yep. So habang tumatagal, hindi nakapasa dun sa heirs. Yeah, so habang tumatagal, lumalaki yung interest, no? Yes, So 6% ang estate tax yes, 6% in the ang Philippines. estate tax. So, Yes, right for now. example, dito, if ang total assets na na-build mo, no, nakuha ka ng farm, etc., bahay, lupa, 20 million. Yes, ganyan. lagay natin 20 million. 20 million. Okay? So, mako-compute dyan, funeral and judicial expenses is, sa funeral, tsaka yung judicial, dumadaan sa korte yung mga mga process na yan. So, nakalagay 1 million. Transfer and registration fees is 800,000. So, meron pa yan. Binabayaran sa BIR. So, Mahabang proseso siya. oo, madami. Depende din kasi kung anong type of asset yung naiwan. And then, yung estate tax na 6%, and then total fees and taxes natin, 3 million. So, ibig sabihin, para maipamana mo yung 20 million intact sa mga anak mo, kailangan magbayad muna sila ng 3 million. Okay? Para makuha nila yung 20 million. Okay? Nakakalungkot nga dito, nag-freeze yung mga accounts mo, no, pag nawala ka sa equation. So, saan sila kukuha ng cash? Kumbaga. So, usually, sinosolve siya by having additional life insurance coverage na ang specific purpose is for paying the estate taxes. Okay, so ito is yung funeral and judicial expenses. Estimated lang yan to be 5%. Transfer and registration fees, 4%. Estate tax, yun, 6%. So, for a total of 15%. No? So, dito sa estate planning. So, kaya yun yung total fees and taxes natin, 3M. Ayun siya. So, ganun siya kinocompute. Alright? And then, lastly is yung education fund planning. So, this one is for those who have kids. So paano ba makapag-prepare sa college education ng kids? So always remember na yung college tuition fees, nagmamahal din yan every year, no? In fact, mas mataas yung inflation rate nila eh. Nasa 6%. So, 6% yung kung ngayon pa lang mahal na mag-college, how much more after, kung bata pa yung kids natin, how much more after 18 years, after 20 years, magiging mahal na yung college education tuition fees natin. Yes. So we have to prepare for that. So, kunwari, dito, si panganay, o diba? Kunwari, si Juan. And right now, 1-year-old siya. Nax. So, ngayon, anong idea natin? For example, gusto ba natin siyang anong school? Anong or type kaya of school? anong course? Yeah. Yan. Ano yung career na, hindi man kailangan na ito yung, ayoko diktahan yung anak ko. Okay lang yun, di ba? That's good nga eh. Pero for estimation purposes lang. So, kunwari, what if si Juan gusto niya palang mag-med school? Magastos pa naman yung med school, di ba? Yun. So, for example, current tuition fee sa isang university, which is easy to Google. Yep. So, pumunta ka sa website nila, magkano ba yung tuition fees nila ngayon? For example, gusto mo sa Ateneo or gusto mo sa UST or kung saan man. Yeah, current tuition fee for the whole year to ha. Let's assume na lang 100,000 per sem. Tapos, they have 2 sems per year. Doon sa school na gusto mo, 100,000 siya right now. Alright, so ibig sabihin noon, 200,000 for the whole year. So, ibig sabihin, kapag nag-18 na si Juan, kahit 1-year-old pa lang siya ngayon, pag 18 na siya, ang tuition fee niya na ay 740,000. And nag-i-increase mo yan every year. So, dito nilagay namin 5 years. Huwag naman sana mag-extend, no? Pero kunwari engineering, di ba? Yep. Of 5 years. So, okay lang naman na sobra. Kasi, imagine kung tuition fee pa lang yan, 200,000. Hindi lang naman yun yung malaking expenses kapag nagpapaaral. Actually, hindi yun yung malaki. Di ba? Oo. Yung pinakamalaki dyan, yung mga allowance. Allowance, lodging, School supplies. accommodation nila, Yep. books, lab manuals, etc. So, kumbaga, parang Yes. ano pa siya, underestimate pa tong ano na to. Yung kailangan natin paghandaan. Yan, so makikita nyo sa first child, yan, total fund needed, in this case, 4 million, di ba? To fund their college dreams, or yan, gusto nilang career. So, just an estimate. Pwede naman yan ma-adjust as we go along, di ba? Yep. So, ngayon, alam mo na kung magkano yung kailangan mong pag-ipunan for college education ng kid mo, ni Juan. No, meron kang options. Ano yung kailangan mong gawin from here? No, so, either gonna save, no? Ipon ka, save ka ng 5,000, 10,000 every month. I-check mo gaano kalaki may ipon mo kapag nag-18 to 22 years old na siya. Makakaipon ka ba ng 4.3 million during that time? Or, Get an you will education fund. invest, no? Get an Yeah. educational plan, no? Kung saan you're putting some of your money sa isang tool or instrument kung saan mas mag-grow siya na mas mabilis. By 18 years old siya, kompleto na yung 4.3 million. So, Or some help na kahit naman, a portion naman, half nun. Oo. Sa educational plan natin kukunin. Tapos the rest ay sa savings Yep. natin, di ba? ang malaga meron kasi Yes. kaysa yung wala. Kasi wala, mahirap kasi yun eh. So, yun, nag-adjust yan. Kung for example, kumari, 5 years old na, lalagay nyo lang dito. So, medyo mas magmumura yan kasi less than yung number of years before sila mag-18 eh. Yep. So, ganun siya. And I hope this one sa education fund planning, I hope it doesn't discourage you na
na magkaroon ng kids. Yeah. Kasi syempre, makikita yung mahal pa magpaaral ng bata. Yeah. Pero it's a way for us to be open and be informed na, okay, I want a good future. I want a bright future for my kids. Ngayon pa lang, kahit wala pa yung mga kids ko sa earth, how can I save for it? How can I start preparing for it? Diba? Yep, So, yep. yun. Ganda Alright? nung sheet na to, no? Kasi may kita mo talaga yung yung mga bagay na dapat mong pag-ipunan. Yung buong buhay mo. Yung buong buhay mo. Kasi most of the people na mga nakakausap ko, talagang hindi sila nag-iipon. Mainly because wala silang idea ano pa yung mga dapat paghandaan. So by doing this worksheet, mas makikita talaga natin na, dami palang dapat paghandaan. Hindi lang pala dapat puro gastos. Ay, yeah. Yes, and ito I hope nga, yun nga maging encouraging siya. Kasi I know yung feeling dun sa first time na makakita nito. Kasi nung friends kami, ginawa niya to sa akin, na-stress lang ako. Kasi isa lang yung work ko noon, ganyan. Na-stress lang talaga ako. Kasi parang ako, parang hindi na to nakaka-encourage. Parang, oh my gosh, parang umuwi ako ng bahay noon na parang nag-iisip talagang mabuti. Pero yon, again, once we get past that, there's growth. Yep. Yes. And next naman, ayan, assets tracker. Yan, for our assets tracker, very easy lang to. All you need is ilagay dito yung savings account nyo and investment account nyo. So, kunwari, you have one from Bank 1. Let's say, BPI, let's say BDO, you have GCash, you have Mga digital banks natin, si IMB, you have Paymaya, or hindi na pala siya Paymaya, it's just Maya, ganyan. Or kaya, pag-isa nyo yung digital banks, yun. So, dito yung ilagay. End of 2023, if you're just starting this right now, okay lang yun kasi naman yun, makita yung sa statement, no? End of 2023, ano yung ending balance nyo? Yan, and then update it 2024 January, ano yung ending balance nyo ng January 31? And then February, ano yung ending balance nyo? Yep. So, ganun siya, and so on and so forth. Tapos dito sa dulo, makikita nyo yung change in total assets nyo. And also, yung investments din, update nyo siya. Meron kayo, for example, stocks. Then meron kayong mutual funds. Yan, okay. Ayan, meron kayong funds of UL funds. And then meron din, for example, na mga crypto or kaya Forex, UITF, ganyan. Yan, lagay nga lang dito yung mga ending balances nyo. And then, yan, mag-a-add yan, total assets, and then sa change in assets. So, dito makikita nyo din, yun nga, kapag medyo hindi masyadong good yung month, kung nag-negative kayo. So, supposedly, magiging aligned siya with the things na nandun sa budget summaries natin for the month. Yeah, sige. Negative. Lagyan natin kunwari ng mga values yan. No? So, basically, ang importance nito, kaya ko siya minomonitor, few years ago, kasi I want to make sure na habang tumatagal, yumayaman ako. So, month by month, makikita mo gaano kalaki na yung laman ng pera mo. Positive ka ba? Ano yung change? May nakalagay dito, gaano kalaki yung change na nakita mo. Positive ka ba or negative ka? Same din with the investments. So, yung total assets mo, basically, hindi lang siya, cash lang naman siya, liquid assets mo lang naman siya. Gaano kalaki na? Yes, liquid assets lang to. Yun. Alright. Next is budget plan. So, dito sa budget plan, again, we need first to create a budget. Okay? And then after that, we monitor, we track, and then third, we adjust, no? So dito, yung number 1 yung ginagawa natin, we plan. Okay, so ang lalagay lang natin dito is yung income natin. So again, yung mga white dyan, pwede yung paltan. Ayan, so for example, income 1, you have a full-time work, full-time job. So pwede ba ilagay dyan kung anong name ng company nyo para Full-time job. Yes, pwede name ng company nyo, anong work yun, diba? And then for example, meron kang small business. And then meron kang another side hustle. Side hustle. Yeah. Alright, meron kang investment. So for example, nag-invest ka sa business ng iba. Yan, hindi naman ikaw yung nagmamanage, pero nag-fund ka nun, di ba? Or meron kang royalties na nakukuha doon, for example. Yan, tapos kailan yung payday? So kung ito, every 15 and 30th of the month. Yung small business, na pinapasweldo nyo yung sarili nyo, every 30th of the month. Yung side hustle, for example, kumikita ka dyan, yan, or kunwari, mga side hustle, freelancing, video editing, graphic design, etc. Yan, sa investment naman, nakaka-receive ka, for example, every end of the month. Diba, may bumabalik sa'yo from your investment, royalties, whatsoever. Tapos, dito yung amount. So, kunwari, sa full-time job mo, you earn 50,000. Small business, you earn 10,000. Side hustle mo, another 10,000. Sa investment mo, may nare-receive ka na, let's say, 5,000. Malit lang. Alright? So, ibig sabihin nun, on a monthly basis, kinikita mo 75,000. Sama-sama na yun all together. Yep. Yun. And then next, you plan yung savings and investments, needs and then wants. Yep. So basically dito is yung pera mo kapag nakuha mo na raw yung sahod mo, mapupunta siya sa tatlong categories, no? Pupunta siya sa mga bills na mga required bayaran kasi kung hindi mo babayaran, hindi ka mabubuhay, hindi mo mabuhay yung pamilya mo. And sa namin, ang recommend namin, dapat hindi ka lalagpas sa 60% ng monthly income mo for the needs. Yes, andito yan actually yes, tips for success. So, dito you can consider yung 50-30-20.
or kaya 60-20-20. So it's flexible. Wala talaga kaming dapat ito lang siya. Ganyan. Kasi different people, different yung circumstances natin. Kung kumikita lang tayo ng 20,000 per month, tapos sasabihin natin, hanggang 60% lang yung needs natin. Diba? Medyo siya, medyo mahirap yun. Kasi what is 20,000 today? Diba? That is also why it's very important na meron ka nakakausap about your finances. No? And just to plug lang din, you can set an appointment with us for a personal money management workshop where we do the comprehensive analysis of your finances so that we can create a personalized financial plan, financial strategy for you. So you can book a schedule with us, no? Either the two of us or one of our financial advisors inside our team. Tutulungan ka namin. Yes, we'll put a link below kung saan kayo pwedeng mag-book ng appointment with us. Yup. Yes. So this one, so yun nga, it's flexible. Depende kung nasa na tayo. So we can start with 60-20-20. Ibig sabihin, 60% for our needs, 20% for our wants, 20% for our savings and investments. Pwede ding 50-30-20. Pwede din naman kung we are in a better financial status right now, we can do 40-50-10. Yan. Ibig sabihin ng 40-50-10, kasi syempre yung needs naman natin, most of the time, kapag lumalaki yung income natin, hindi naman tayo kumakain ng 10 cups of rice. Bigla-bigla, di ba? So, steady siya na, okay, 1 cup of rice pa din ako, kahit 100 or 200 or 300,000 yung income ko, di ba? So, yung needs natin, nagiging smaller portion na lang siya of our big income. So, pwede siya 40% na lang. And then, yung 50%, yung lumalaki, yung goal natin na lumalaking chunk of our budget is sa savings and investments. Kasi nga, we're preparing for our future A future where dadating yung time na wala na tayong work or probably ayaw na nating mag-work to enjoy our retirement, di ba? And yung another 10% is for the wants. Yan. Kasi kung malaki yung income natin, what is 10%? Malaki na din yung 10% nun. So, yun yung sa wants. So, ganun siya. Yep. Pero to start, ako personally ni-recommend ko dapat 60% no, sa needs, no, maximum 60%. And then sa wants mo 20% ng income mo. So basically needs mo ito yung present needs mo, no? Yung wants ito yung kumbaga reward mo yan sa present life mo. Na dahil nag-work hard ka, kailangan you reward yourself din para may fuel ka to work more. Yan. So dapat meron kang budget for that, no? So ni-recommend namin 20%. Pero hindi ka pwedeng mag-exit doon kasi pag nag-exit ka, ibig sabihin noon may mga nasa-sacrifice. Yes, dami ng financial obligation. Yeah, so yung mga financial obligations mo or maybe hindi ka nakakapag-prepare para sa future self mo. Which is dapat at least 20% ng income mo napupunta sa savings and investments mo. Alright? Actually, investments alone, dapat at least 20% ng income natin. Yun yung target natin. Sana, no? So, for example, So, lalagay mo dito, for example, dun sa needs, ilagay mo dyan, ano ba yung usual? Grocery, yes, grocery, food, electricity. Electricity, Yan. So, usually yung mga water bill, ano pa ba? load and phone, internet, load, kapag nabibigay ka sa family mo, sa parents mo, yes, andyan din yan. yan, family, Bayad mo sa rent, kotse, yan, car mortgage, kaya pag may utang kang binabayaran. yes, Yan. yung rent, kung nagre-rent, debt, and if you are tithing. Yan, if you believe in tithing, lalagay nyo din yung tithing sa needs. Kasi for those na who believe in tithing, it's non-negotiable for them. Those na non-negotiable for you, lagay nyo sa needs. Pero syempre, let's be realistic, hindi naman non-negotiable ang Starbucks, no? So once yun, okay, yun sa needs natin, everything we need to survive para makagawa tayo ng trabaho natin, maka-earn tayo ng money. So yun. Alright, so yun yung mga nasa needs natin. Yan. Next is yung due. Yan, ang electricity due date niyan, for example, every 15th of the month. Yung water due date niyan, every 20th of the month. Internet, 20th of the month. Yan, kung load, naka-plan, so for example, every 10th of the month. Yan, car mortgage, every end of the month, 30. Yung rent, for example, nagbabayad tayo every 5th of the month. So, ilalagay mo lang yan. Lalagay nga lang siya doon as guide. Kasi nakakopy din yan dito sa sumunod na sheets. Ayan na. Dun sa monthly mo. Yes. Okay. Kumbaga ngayon, pinaplano pa lang natin yan dito sa budget plan. Yes. Tapos titingnan natin yan dun sa monthly sheets mo kung yung expected versus yung actual. So kung may gusto kayong makita sa monthly sheets, dito nyo siya i-add sa budget plan. Yes. And of course, yung budget natin. For example, yung grocery, budget natin per month is 5,000. Quick lang. Food natin. Food is, alam naman natin kung ano yung food na kailangan natin, na need. So for example, bumili ka lang sa karinderya ng lunch mo. Or gano'n ka talaga bumibili ka ng lunch sa canteen or something. Diba? So yung mga food na magfo-fall under needs. And then meron din mga food na magfo-fall under wants kapag kumain sa labas. Diba? Yan, pag pa-deliver ng food, pwede namang hindi. May option ka naman na sa iba kumain sa mas pura, diba? So yun. So let's say, kunwari food natin, allowance natin 4,000. Okay? Electricity natin, 2,000. Water, 500. Internet, let's say 1,500. Load natin, 500 per month. Sa family, nagpapadala tayo, for example, 5,000 per month. Sa pets natin, 2,000 per month. Car mortgage, let's say 10,000. Rent natin, let's say 8,000. Debt natin, may binabayaran tayong 2K per month. Tithe natin, 7,500. Ganun yung example. Kasi tithe is 10% of everything that you make. No? So, ibig sabihin doon pa lang, that's already 48,000. So, makikita nyo yung total sa ilalim. Yup. Yes, and that is already, ilang percent na yun? 64% na, diba, of our income.
So doon makikita mo na, okay, kailangan ko pala mag-adjust kasi ang nirecommend is Maximum. at most, maximum 60%. So for example, ano yung pwede nating bawasan dito? Puro needs nga. Yan. So, kumari sa family, di ba, nakapag-negotiate naman tayo. Okay? And we have other people na, Grocery. oo, who can help, di ba? 3,000 na lang. Sa grocery, let's say, binawasan natin 1K, 4,000 na lang. So, 60%. So 60%. Yan. Pero medyo sagad yun, no? Kaya example lang naman to. Medyo sagad siya, so mas maganda kapag less pa. Yep. Yan. So kung wala na talaga iba-budget and maliit lang talaga yung income, the other solution is talaga kailangan mo na maghanap ng additional source of income. So Yes. ganun lang yun. So either you budget it or you're gonna Less find expenses. less expenses or you're gonna find a way paano mo palaki yung Yes. yung income mo. Okay, dahil magastos ka. Charing. Okay. Or madaming obligations, gano'n. Alright, next naman, wants. Dito na tayo sa wants. So for example, ano ba yung mga wants natin? Subscriptions, Netflix, everything. Netflix, Spotify. Ano pa yung mga wants natin? Eat out. Eat out, Shopping. delivery, shopping, online shopping. Yan. Travel. Travel, may binabayaran kang gadget, dito din yan. Yan. May pinag-ipunan kang gadget. Dates. Yan, dates. Yes, dyan din yan. Entertainment, movie nights, yan, hangouts. Yan, okay. So for example, si Netflix, due date niyan, kung nga every 10th of the month. Si Spotify, due date niyan, every 20th of the month. Di ba? May mga due date din yung mga wants natin. Yep. Okay. So, kung nga budget natin sa Netflix, 550. Sa Spotify, may ka-share ka, 150. Eat out. 3,000 ganyan. O, kunwari kumakain. O, pwede mo yan, madali lang. Kunwari kumakain ka, every time na kumakain ka sa labas, Gaano ka napansin dalas? mo, 300 pesos yung gastos mo. Gaano kadalas yon per week? Mga once O, a week. let's say once a week lang. O once a week lang naman. Or, Times 4 tapos, weeks. times 4 weeks in a month. Di ba? So, Yan. naka 1 to ka sa eat out. Yan. Okay. Okay, yung kaka-Starbucks mong yan, ha? Okay lang yun. Masaya din naman na naglalagay tayo, nag-aalat tayo. Kaya nga tayo gumagawa ng budget so that yung leisure natin, yung mga nagpapasaya sa atin para ma-encourage din tayo magtrabaho, merong allotment, di ba? Yeah. Yep. Hindi naman, budgeting is not, kasi ito yung common misconception about budgeting. Budgeting is to make tipid. Di ba? As in, tipid na tipid, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Pero syempre, when we do budgeting, kasama yung mga wants natin. So, ano talaga, kaya nga siya, check mo din kung healthy ba yung spending habit mo, no? So, ito na yung recommended, no? Dapat meron ka sa needs mo, meron ka sa wants mo, meron ka sa future mo. Yes. Alright. So, kunwari, nagpapadeliver ka naman ng food. Every pa-deliver mo ng food, 250. Tapos, twice a week, times 4 weeks, 2K. O, diba? Sa shopping mo, kasama online shopping, or kaya pwede mo siya i-separate din naman eh. So, kunwari, sa shopping mo, usually sinasabi sa akin, hindi 1,000 lang. Pero minsan sobra talaga. Yan lang, pag may kausap ako, 1K lang daw eh. Yan, sa travel, for example, meron kang travel na pinag-iipunan na pwedeng nilagay mo dun sa savings goals mo, di ba? Pwede mo lagay, kunwari, 2K, nagsisave ka for it, 2K per month, di ba? Gadget, kunwari, nag-iipon ka ng bagong laptop, yan, lagay natin, kunwari, 1,000 per month. Sa dates, yan, yung dates magastos, o once a week mag-date. Once a week mag-date, 500 per date yung 500 lang. 500. Ang mura nila. Oo, sa probinsya. Or kaya, ganun talaga eh. 1,000. O, once a week mag-date. Times 4 weeks, di ba? Hangouts, pag nag-hangout with friends, magkano nagagastos mo? Hindi ako masyadong ma-hangout with Usually friends. kapag lumalab life, hindi ka na nakaka-hangout sa friends. Oo, siya 1K lang, ganyan. Alright, so makikita mo dito, imagine, di ba? 12,900 na yon. And ilang percent yon? 17%. Yeah, okay pa naman. Oo, 17% So, healthy pa siya. ka pa. Healthy pa. Kasi maximum 20%, di ba? Yep. O, di ba? Tapos, kapag nakita mo ganito, ano yan eh, mako-comfort ka pa na, okay pa naman pala yung spending ko dun sa wants ko. At least nakita mo, di ba? Yep. Or kaya, other way around, kailangan ko pala magtipid. Sobrang gastos ko pala magsamgyup, ganyan, kape, etc. Yep. Yan. Kapag mahilig ka magkape, mas maganda, separate mo siya dito. Coffee. Yan. Kasi mahal din talaga bumili ng kape sa coffee shops. So, at least natatrack mo. Yep. Yeah. Okay, ano pa ba? Ayun, gym. So yung gym, other hobbies, depende sa'yo eh. Sa values mo, pwede yan sa wants. Pero kung ang health mo is your priority, it's a need for you, na lagi nag-gym, lagay mo siya sa needs. Yep. Diba? So, ganun yan. So, wala namang one size fits all. Pero you just know naman, when you're doing this, you just know if you're cheating yourself or your future self. Yep. So, yon. Alright? Ganda na. Okay. Next, savings and investments. So, savings and investments, dito pumapasok yung ating mga pag-ipon sa emergency fund, pag-ipon sa big things in life. Kasi, Yung mga nandun sa saving goals yung mo. iba dun sa saving goals Ayan, mo. Kunwari, travel. wedding, Okay. travel. Pwede mo din dun ilagay yung savings mo for travel eh. Yan, depende din talaga sa atin. No? And kasama din dito yung investments natin, stocks, mutual funds, etc. And our insurances, mga coverage natin. Life insurance, health health insurance, car medical. insurance, yan, pet insurance, lahat. Yep. Yan, dito yan. Okay? So, for example, meron tayo ditong, di ba, nag-ipon nga tayo ng emergency fund. Kanina, meron tayong emergency fund gap. So, kunwari, we put 1,000 doon. Grabe, laki ng income mo. Tapos 1,000 lang nilagay mo. Let's see, di ba? So, emergency fund. Ano pa? Let's say, meron tayong goals mo, wedding. wedding fund. Or travel fund. Oo, di ba? So, kunwari sa wedding fund, magkano ba yung nakalagay doon? Di ba? Kailangan mong mag-save ng
Kumari, lagay natin. Malaki kasi yung kanina sa wedding fund eh. 20,000 per month. O, Pero lagay ano natin. yan isa ka lang nun eh. So, Oo, nag-isa lang. sabihin, Let's say, sa 5,000. 5,000. Okay. Yeah. Tapos, meron kang binabayaran na life insurance. Mhm. Okay? Kunwari, that is 2,000. Yung nilagay ko kanina, 2,500 per month. Meron kang binabayarang health insurance, 3,000 per month. So, lagay mo dyan lahat. Yung mga plans, etc. Kunwari, nag-invest ka sa stocks. Okay, you put, let's say, magkano ba? Kunwari, 3K lang sa stocks kasi hindi ka pa masyadong sanay. You have mutual funds, for example, dito nga din ilagay. Okay, or yung iba nag-invest sa Pag-ibig MP2. Yan, nilagay din kasama yan dyan. Okay, so ito 14,500 total natin so far. So that is 19%. Okay, so ibig sabihin nun, meron ka pang unallocated na 2,600. Yan. O diba? O saan mo siya gusto idagdag? Other investments or wedding fund? Travel daw. O sa travel. O nga ito, travel international. Yan. Okay, yung nandito sa wants natin, local lang, ganyan. Nagkayayaan ng friends. So, lagyan dito, 2,600. Diba? Maganda, ma-plan natin siya up to the 1 peso. Yup. Yes. Kapag kasi may unallocated, kung saan lang yung napupunta. Yon. So, kapag man overspend, yun yung guide natin na, okay, hindi pala okay yung big na budget ko right now. So, or ba kailangan ko ng larger, higher income or more income, diba? Side hustles. Yup. So, yan siya. Okay. O, ito, healthy to. 60, pasok to sa 60-20-20 na, no, na recommendation. So, may kita mo dun sa baba yung total na Yes, ano yung... nandito siya. Yes. Alright. Sige. Alright. Then, ngayon, nakaplano ka na. Okay, pinlano mo na yung buhay mo. Okay, doon na tayo sa pinakamahirap na part, no? Challenging kasi dito na yung magta-track ka na ng mga expenses mo. So again, Monitor mo. every single day, you have to monitor kung saan napupunta Yes. yung mga gastos mo. Okay, Yes. so dito na madalas nag-give up yung mga tao. Pero guys, kapag na-build nyo siya for 3 months, yung habit na yun, no, tuloy-tuloy na yan, madali na lang yan sa inyo. Yeah. So, yun. So, sige, punta tayo dun sa transaction list. Okay, so actually before tayo pumunta doon, yan, makikita nyo nasa January na siya. Ayan, nandun na yan hanggang December. So just Automatic just remember pala to update yung dates dito sa taas. Ayan, ito basta yung naka-white siya, pwede natin yung baguhin pa. Yan, tapos naka-update na dito yung mga nilagay natin sa plans, budget, yung due dates to remind us, etc. Alright? Yep. So next ngayon naman, ang automatic na ma-update dyan, yung actual. Okay, ganun din yun sa annual, no? Ito wala na tayong gagalawin dito kasi matik na siyang nag-add up buong year. Yon. Okay? So, dito magbabago-bago na lang yan kapag sa months, kunwari, nag-iba yung income nyo. Yung sa small business, medyo, mas malaki yung kinita this month, yung actual. Pwede nyo pang baguhin dito. Ay, sa full-time job, nakuha ko ng 13th month. Pwede nyo i-add dito. Yon. So, tas na-update yan dito sa annual. Magkano yung pumasok talaga ng January, February, March, April, etc. Alright. So, ngayon, para mapapilate to, makita natin actual. Sa transactions list na tayo. Yan. Dito sa transactions list, ang importante lang, we put the date, yung type, and then yung category. Okay? And then kung magkano siya. Tapos details for your own personal reference. Para pag binilikan mo, alam mo kung ano yung ginastos mo that time. Yep. Okay, so kunwari, January 1, kunwari January 1, nagano tayo ng needs. Ginastos natin ay, dito actually makikita niyo yan. So, meron lang siyang nakaskip kasi yun eh. May spaces. May spaces kasi siya dito. Kung hindi natin ito nalagyan, naka-blank siya dun sa list na yun. Yeah. Okay? So, for example, dito sa transactions list natin, yung needs natin, nag-grocery tayo. Ay, ito pala. Dito tayo sa needs. Yan, for example, nag-grocery tayo, 2,500. Yan. Tapos, the same date, kumain tayo, food. Actually, madami kayo malalagay. Diba? Super daming cells din nilagay namin dito. Nilagyan namin yan ng hanggang 10,000. Ayan, sa food. Kunwari, dun sa day ng January 1, kumain kayo, yung lunch nyo, tapos yung dinner, add up nyo na lang. 50 pesos plus 70 pesos. Wow, sobrang mura, no? Ayan, sa kalendarya lang kumain, 120. Yon. Tapos, kunwari, dahil 1-1 yan, nag-check. January 1, kumain ka sa kalendarya. Pagkong taon, mali-wala, no? Anyway, lang naman siya. Example purposes. Yan, so, kunwari, noon sa, nung date na yon 1-1, so, syempre, naka-sale, may binili ka, nag-shopping ka, girl. Shopping. Yan. Kung shopping, magkano? 1,500. Pwede ba dahil mong tiniis mo yan na i-add to cart, di ba? Tapos ngayon mo lang i-check out. So, ganun. So, basta take note, dapat yung category dito, same siya with the category. Hindi naman kayo makapag-enter ng category na hindi nyo in-add sa budget plan eh. Kasi para mag-match siya dun sa mga susunod na months. So, yun lang. So, kumbaga, maganda dito na meron ka ng options dun sa type tsaka sa categories kasi nilagay mo na siya. So, automated na siya. So, pipiliin mo na lang siya doon sa scroll down. Yes. Pwede mo na siyang scroll down, pero pag madalas mo na siyang in-enter, maano mo na siya, tatype mo na lang, kahit lagay mo lang lalabas ng Netflix, gano'n. So, kumari sa Netflix, binayaran mo 550. Yan. So, yun. So, dito, sa January, lalabas na yan dito. Yan, automated na. Oo. So, walang savings, no? Ayan, so dito yung actual grocery, tapos yung food. Nakikita mo din dito, okay, 120 pa lang yung nagagastos ko sa food. Actually, maganda din siya kung magiging practice mo everyday. Kasi nakikita mo, yung budget ko for food, 4K. Naku, malapit na pala, kalahating pa lang ng buwan, tapos nasa 3K na ako. Pwede ka mag-adjust, diba? So, kunwari, sa transactions list. January 2. Nag-January 2 na.
Okay? So kapag January 2 na, ito pala guys, may ano lang siya, may format lang siya talaga sa dates. So medyo strict siya doon para ma-match niya talaga kung saan siya papasok na months doon sa sheets. So for example, savings and investments, nag-add ka ng ilagay ka sa iyong travel international. Di ba? Nagdagdag ka ng 2K. Yep. Ayan. So January, tapos January 2 ulit. So pwede naman ilista nyo muna sa kanyo, copy-paste yung ano mga dates. Yep. So kung sa January 2 ulit, may needs ka dyan, binili mo ng pagkain yung pet mo. Saan na yun sa pets? O, ayun, pets. Di ba, bumili ka ng pagkain, 500 lang. Tipid siya. Yun. Tapos, ano pa? Kunwari, meron ka pa dito savings and investments. Ano pa? Yan. Nagbayad ka ng health insurance mo. Di ba, 3K. O, ayun. And so on. Yan, super dami. Yan. Okay. So, may kita mo na yun doon lahat sa January mo. Okay. So, pag nagbago ka ng Feb, doon na siya sa next sheet sa February. So, yun. Dito sa baba, may kita nyo yung totals. Okay. Yan sa January. Yung So, total nung savings. supposedly na expected mo doon lang talaga versus Budget, nasaan ka na actual. so far. yes, Ganda budget na. actual, and then, so dito sa taas yung summary, total expenses mo, yung 10,170, and may unallocated ka pa dito or overspent na 64,000. So makikita mo yan. Tapos dito, yan actual allocation summary. Yan, So, marami malaki-laki ka pang marami pa yung gagastusin mo. Diyan. And then dito sa cash flow summary nakalagay, gaano yung distance nung makita mo lang kung ano ka kung visual person, di ba? It will be helpful na okay, malaki pa yun sa savings and investments kaysa dun sa yung budget ko for it kaysa dun sa actual. So Ano mo ngayon, may tatama mo ngayon kung tama ba. yes. Pag ko-compare mo. Yes. Yan. And papasok din yan dun sa annual. Yes. O, may kita nyo sa annual, pagkatapos ng buong taon, total income, magkano yung kinita mo buong taon? Magkano yung Total ginastos mo sa expenses. needs and wants mo buong taon? Magkano yung ginastos mo sa savings and investments? Magkano yung unallocated or overspending na kapag kung unallocated yan, tapos hindi mo nakita sa bank account mo, ibig sabihin, may hindi ka na-track. Ganon. Yeah. Yan. And then yung total assets. Yung total assets dito is yung final mo dito sa assets tracker. Yeah. So, every month Yes. mo naman yun i-monitor yung asset So, tracker. kunwari, meron ka dito 100,000. Yeah. So, kung ano yung latest na nilagay mo doon, yan, yun yung total assets doon. Yep. Yun. So, ganun siya. Tapos, yan, lahat na, magkano yung ginastos mo, magkano yung supposedly budget mo buong taon for that, yung actual na ginastos mo, ilagay mo sa savings and investment, then sa needs and then sa wants. So, yun siya. Yun. So, may kita niya yung sheet from January hanggang December na yan. So, ganun siya ka-detailed. Pa-detailed, but it's still simple. Yes. Oh. Oo, simple pa din siya. So, exciting siya, no? Hindi mo naman kailangan maging detail-oriented to start with this one. Diba? So, kailangan lang talaga ng drive, self-discipline. Yan, kasi, and also, knowing na this would help you in the future. And not just you, but also your family. Note lang natin pala, before, so kapag dinownload nyo tong template, before you do anything with the template, gumawa muna kayo ng copy. So, para for the succeeding years, meron pa kayong template. Okay, na hindi nyo kailangan mag-delete kasi hindi kayo nakapag-prepare ng another template, di ba? So, ayun siya. Copy nyo muna siya para meron kayong ano lang as is, and then meron kayo nung pwede nyo nang i-edit for that specific year. Yep. Yes. And katulad na sabi namin, itong sheet na to, we are giving it to you guys for free. So, usually, this type of tool is paid, but we are giving it to you for free so that maging accessible sa'yo yung mga help na kailangan mo because these are the things na hindi natin inaral sa school. And, kumbaga, ina-navigate natin sa sarili lang natin. So, medyo mahirap kapag tayo lang, no? So, very important to ask for help, ask for guidance, set an appointment with us if you need help, and yun, do not hesitate to ask for support. Yes, and ayun lang. I hope na maging helpful siya, itong planner na to, as much as possible. Ginawa namin for all year ng Excel nyo. Kasi meron kasing mga advanced na functions na pwede sana, pero kasi kapag medyo old yung Excel version natin, siya mag-work. So, yun. Kaya hopefully this one is simple enough for you, practical, and madami kayong, maging helpful siya sa inyong financial life. So, yep. yun lang. That's it. Thank you so much. See you on our next episode. Bye-bye. Bye.